OK. Maire, la caméra. Bon, on va aller à l'ouverture de l'Assemblée. Madame Marie-Noël Lantier s'en vient. Elle est juste après une couple de minutes en retard. OK. Une résolution pour ouvrir. Oui, qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit ouverte, proposée par Oui. conseiller Forgue et appuyée par Oui. conseiller Brière. OK. Tous d'accord avec ça? Oui. OK. Adopté. Modification, addition à l'ordre du jour. Oui, Monsieur le maire, j'aimerais rajouter un huis clos au point 18.2.2 sous les négociations et aussi l'acquisition de terrain pour concernant un agri-food business, là, un business pour agri-food. OK. OK, as-tu d'autres choses? All right, on va aller à l'adoption. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant, proposé par Oui. conseiller Mainville et appuyé par Oui. conseiller Forgue. OK. Tous d'accord? Oui. All right, adopté. On va-tu à huis clos tout de suite? Oui, monsieur OK. le maire, s'il vous plaît. OK. Voulez-vous passer par le conflit d'intérêts avant? Oui, déclaration de conflit d'intérêt. Quelqu'un? Non? Non? OK, mais je vais demander à Madame Marie-Noël, c'est quand elle va arriver aussi, là? Oui. OK. D'accord. Alors, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à quelle heure est-il, monsieur le maire? À votre horloge? 1h03. 1h03. 13h03. OK, à 1h03 pour une session à huis clos. Pour les motifs suivants. Des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, y compris des employés de la municipalité ou du comité local, l'acquisition, la cession projetée ou en cours d'un bien fonds par la municipalité ou le comité local, une position, un projet, une ligne de conduite, une norme ou une instruction devant être observée par la municipalité ou le conseil local ou pour son compte dans le cadre d'une négociation actuelle ou éventuelle. Alors, proposé par Oui. conseiller Brière et appuyé par Oui. alors, conseiller Melville. D'accord. OK. Alors, monsieur le maire. Adopté. Oui. On va aller à la réception du procès-verbal de réunion. Monsieur le maire, je vais juste mettre ma caméra en OK. huis clos. Juste un instant, s'il vous plaît.
OK, Monsieur le maire, on est en réunion OK. publique. Merci. Alors, on va passer une résolution là, pour qu'on retourne Oui. en réunion publique. Alors, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit réouverte à 14h38. 14h38. Proposé par Oui. Conseil Fogg et appuyé par Oui. Conseil Mainville. Fait que là, nos consultants sont en train là, de se brancher là, sur l'appel conférence. Et puis, Juste pour un petit rappel, juste pour lui demander la question, si Oui, conflit d'intérêt, Madame Lartier. Ah oui. Madame Lartier. Non. Madame Alors, Lantier. c'est noté que Mme Lantier n'a aucun conflit d'intérêt parce que Mme Lantier, conseillère Lantier, n'était pas ici quand on a débuté. OK. Cécile, est-ce que tu pourrais mettre ton téléphone sur mute? Merci. Alors, je vois qu'on a quelqu'un sur la ligne. Hello, it's Bob. Hello, Bob. How are you? I'm well, thanks, and you? Yeah, very good. Thank you. Thank you for your patience. Good, not a problem. And I'll let the floor to our chair, Okay. to our mayor. Well, Amy, do you want to go? It's just reopened. Okay. But we all have a copy, a hard copy, or we're gonna follow on the screen too. Yes. And then we read all the report. If you wanna go do the highlights, Doctor. I could do that, yes. I know that you're running late today, so I don't need to go through the whole presentation that's there in front of you. There are some key highlights, I guess, that would be worth talking about today, and pointing anyone who happens to watch the meeting later on to work through the discussion paper or the options paper as with the details of what we're talking about. Sorry, I'm referring to the final report. Anyway, if you're ready, I'll just go ahead with this. Please do so. Mr. Mayor, just to clarify that Mr. Carnevin is on the line as well? Yes, I am. Thank you. Perfect, thank you. Good. All right. So the point of this summary here is to allow people to go back to the final report and recall how we got to where we are. The final report does offer two recommendations to council, which are slightly different than we would have seen back in February. And we believe in the final report we've explained how we got to those particular designs and what kinds of advantages and improvements we believe they provide. So the presentation is basically to, again, remind us of how we got to that. That of course the Municipal Act does give you the power to determine the composition of your council, how it's going to be elected, and if need be to divide or redivide the municipality into wards. So we're working under that legislation for this particular project, and these are responsibilities, authorities that we've talked about a number of times. The next point that I would make is that, of course, back in November, Council approved some directions for the review, which included some guiding principles, and there are three in particular that I would highlight, and if you're following along, it's on slide 6. There are three factors that drove the kind of review that we undertook following that. First of all, that Council was prepared to see a ward system continue in the nation, and that the wards would elect one councillor each. That was the first point, and we have a couple of issues around that we pick up later, but those were directions that came out of that November resolution. The second one is that we would include
which I'll come to in a moment. So we have met that expectation. And then the third part of that recommendation is that there were 5 guiding principles that we were to follow, and those are outlined on slide 7. These are fairly, I would say, fairly standard principles. They are combined a little bit differently for the nation, but they're drawn from experiences in other municipalities, much like your own, and are endorsed through various decisions made by the former Ontario Municipal Board in other cases. And the principles are representation by population, consideration of population and electoral trends, the representation of communities of interest, geographical and topographical features, and the principle of effective representation. Now, we've said all along, and I think it doesn't take much to realize that it's unlikely that a ward system will uniformly meet all of these principles. The world is just not organized that way to see that happen. So we recognize that sometimes the goal of population parity or representation by population has to be seen in the context of what kinds of communities are there, what kinds of distinctive interests are found within your municipality, and how the residents of those areas are able to participate in the electoral process with a connection to each other and a connection to their elected official. And so that idea is that there would be some variation is part of that follow-on. And that achieving effective representation as an overriding goal means we need to offset some of those other factors in such a way that we can come up with something that we believe on balance is a system of effective representation for the residents of the nation. So we were working with those perspectives in mind, recognizing that there are 5 principles at play, some of which may be easier to meet than others or more effective than others. So we start by looking at the suitability of the present wards. And in our earlier presentation and other materials, we flagged some of the issues that struck us as being significant that got in the way of some of these other principles. So we looked at those to discover what things were important to maintain, but what things needed to be changed. And there is a chart in the final report which summarizes some of those limitations under the current system. And I'll just depart briefly from script and remind people, of course, that the system you've got is one that everyone is familiar with. They don't necessarily like it, but they're familiar with it. And part of the challenge here is to step back and say, is there another way to do this? Can we in fact meet some of these other principles by coming at this in a different way? Not by demolishing the whole system and starting over again, but what can we learn from that system and what can we improve? So we've tried to do that in the work we've done. And as you would know, and members of council were in attendance in these cases, at least in one of them, there were the 2 public consultations that took place back in February, where the members of the community were invited to come and hear what we had learned and what kinds of thinking we'd brought to the challenge of finding effective representation in the nation. And we shared some ideas that we had about how to do that. We certainly opened the floor to those discussions, responded as best we could to questions that people posed, and listened to the kinds of concerns that people raised at that time. And those sessions were, of course, conducted in a way that those who were comfortable in either French or English could follow what was happening. We did, though, from there look for formal responses. We set out a comment sheet that asked
people to tell us a bit about the current system, and again, as I said earlier, what did they think was good? What did they feel were problems? What did they see as issues around the structure of representation as it applied to the nation under the present system? We also asked for some thoughts about those guiding principles. As I said a few moments ago, they're not all of equal importance. It's not possible to achieve all of them. And what we tried to do in our preliminary options and in this round is to put greater emphasis on certain principles over others. And we asked the community to help us understand which of those were the most important. And again, direct comments on the preliminary options that were brought forward in February. Now, at that point, we assumed that we would be back fairly quickly with some responses, but we all know what's happened, so we're a little bit further from those meetings as we had hoped. But we had all of that material provided to us in a prompt way. We had the time during the shutdown, if you will, to go back and review what we heard, because there was a fair bit of commentary. It was not a large number, but there were people who took a time to respond with their opinions about what we asked them to do, and that helped us take the time to think about what we had originally proposed. I do want to want you to be aware, and it's on slide 12, that these were not responses that came uniformly from across the municipality. And in fact, nearly 2/3 of them came from Ward 4, and I think conversely, less than 5% of them came from Ward 3. This was not a kind of survey sample that we could talk about that we see with things like public opinion polls and so forth, and talking about reliability within 5%, whatever. This is not that kind of a poll. It's people who cared about the question, who were anxious about representation, who gave us their views. So we worked with what we got. There were certainly people who had concerns about a variety of topics, many of which we'd heard at those public meetings that really were not part of the ward boundary process itself. And while those are deeply felt views, they were not something we could deal with. And probably more importantly for this part of the exercise, the ideas that we put forward were in many cases not seen to be what many people had in mind as a way to address the problem. So we didn't really get a lot of I'll call it constructive comments about them. We certainly took messages away about them, but there were not the kinds of things that we would necessarily be able to build on to decide that one or more of those preliminary options is what should be brought back to you now. So I just remind you that this is, as I said, it's a response from people who were concerned, and they were outspoken, let's say, and that was important. What we did learn, and had heard this clearly at the meetings, is that the concept of representation of communities of interest was a principle that was very, very highly valued. That the system that was to be implemented after this review should pay particular attention to communities of interest, even more so than effective representation or the two population principles. They were not unimportant, but the other was thought to be the one that should take precedence over population. And that, of course, is evident in what we come back to later. On slide 14, though, I just want to, there were a couple of things that came out of that consultation that I need to clarify and just comment on, because it does have an influence on what we did recommend. One of the principals talked about councillors will be elected
elected by wards, and each ward will elect one councillor. Many people in some of the responses talked about having an at-large system, either a completely at-large system, or, as we touch on in a moment, adding a councillor who would be elected at large. In our view, this is not a system that is suitable for the nation, and ironically, many of the people who wanted to see an at-large seat also confirmed that, in fact, the nation is a complex place. It's a big place. It's a diverse place. Adding an at-large seat, it seems to me, and to the rest of our team, that that's not the way to get effective representation. And so the idea of a general vote is not one we considered, but rather maintaining a ward system. There were also others who advocated for what I refer to on slide 14 as an asymmetrical system. Just put another member in Ward 4 and leave the rest alone. Again, in our view, that is not a fair and equitable system, because by definition, it would give some members of the community more votes than others. And as a structure, we felt was not compatible with the kind of goal of representation, and that if it were a system that was adopted by council, it could be very easily overturned in an appeal to the local planning appeals tribunal if that decision was what you chose, because again, it is not one that is could be seen as providing a fair and equitable system. Slide 15 refers back to the idea of the reference that we would provide options to elect a 5-member council, and as we suggested at the time of the consultation in February, we believed that was possible, that it could be done. Again, as we can see, it involved some compromises over some of the other principles, but we felt working with 4 could be done. But we did, of course, recognize that the nation is at the minimum size for a council under the Act in Ontario. A mayor and 4 councillors is the smallest possible council. And we tried to work with that rather than simply coming along with an idea and paying no attention to that historic arrangement. Given the kind of feedback we had and the kind of questions that were asked, that gave us pause to think about it, and being slightly facetious here, Eric and I had a very long drive back from the nation as a snowstorm was pending the next day. So we had time to think a bit about what we heard and how that might be addressed. And again, looking at the feedback we got and being very revisiting, let's say, the kinds of choices that we posed in that original round. So we thought, all right, maybe there's another way to go about this. And so we moved away from the idea of a 5-member council, again, in part because we did hear some suggestions that a 5th councillor elected at large would be another way to address the imbalance. But again, partly for the reason I suggested a moment ago about it being inequitable, it also, I think, was not a practical solution, because first of all, any candidate who wished to run for that council seat would need to campaign across the whole municipality if it was going to be a viable candidacy. The other point would be that suppose you had an at-large councillor and 4 ward councillors, what would that person do that was different than the others? What would this do with the way the council would operate? You'd have a councillor with a new title, but no other responsibilities. And also, more importantly, that it would probably give advantages to candidates who appealed to voters in the larger population centers. In other words, it would give an advantage to one part of the municipality just because of the way the structure worked. And we didn't feel that is the way to provide effective or equitable representation. It's preferable to try to address the population imbalance through
through the redivision of the wards rather than simply saying, let's add another seat and create these other difficulties. So that led us to the idea that perhaps not just giving you an option for 4 wards, we should be thinking about some other way to address that problem, and that led us to the idea, partly in keeping in mind the long-standing custom in Ontario municipalities to have an odd number of members of council, not a rule, but in many cases it's thought to be a better way to operate, led us to the idea that we would move from 4 wards to 6, rather than as another way to address the issues that had been highlighted. So the 3 preliminary options we revisited, looked at the comments made, the feedback, and other calculations and revisions that we've tried out along the way. We came up with 2 final options. One which maintains the 4-ward system, the option 1, which addresses representation across the entire municipality with the price, if you will, the price meaning, though, that Ward 4, to keep it into a 4-ward system, would end up being a larger population than we might like. We believe it is an appropriate way to make a division around Limoges in particular, but it also has, I think, some viable features across the rest of the municipality, avoiding a ward that runs from one end nearly to the other, a couple of wards that were very long and narrow that we heard about, and other things of that sort. We felt that this was a way to provide you with a 4-ward option that addresses representation issues highlighted in the consultation, with the trade-off that the population principle is less important than having a community that is identifiable and has that degree of coherence, let's call it, that we felt was the goal of many people. So the option 1, deliberately, and again, I'm not saying that making this choice undermines it. You're deliberately saying, to get to these other goals, we will choose to have a ward with a larger population because it does so well at meeting the other principles. The second option then is to turn that around and say, let's try to see if we can find an equitable population distribution across 6 wards. And to do that, of course, the major population center would then be divided into 2 wards, and we found a way to do that using the railway line, which gave us a relatively balanced, again, it's not perfect, a relatively balanced pair of wards that cover that area. It's not one voice, but it is a community that is represented proportionately in this design, as well as meeting these other expectations around the rural areas and the other 2 centers, giving the other 2 population centers a reasonable ward structure that they can be part of. So, just to come to the end of this presentation fairly quickly, the recommended options were designed with the shortcomings in mind, both the shortcomings that we identified and the shortcomings that members of the community identified and shared with us. And so using those, we've come back with 2 solutions that we believe, certainly in the case of option 2, are better balanced in population, but also, on the other hand, in option 1, better reflect communities of interest across the nation. In our view, either choice would be defensible in the event that your bylaw is appealed to the local planning appeal tribunal. I think rather than go back through that further, I'll be happy to
OK, thank you. Questions? Des questions? Si vous voulez la poser en français, on peut traduire. Yeah, sorry here, it's Francis Briere, Bob. So, again, if looking at both options, I think I guess the most likely one that hits all principles would be option 2. Now, if we don't go with that one, again, you're saying it's defensible, but the likelihood that we'll have an appeal and that it would get to that point anyways is probably highly likely. Well, I'm sorry if I understand the question. I'm not trying to anticipate an appeal of one or the other. I think we know that there is some sense that some others people had some other ideas they thought would be better than the ones we proposed. You may discover that either option will be satisfactory because of, again, our report, our final report, is intended to try to explain how we got to that. My sense is that you, as counsel, and listening to whoever you decide to listen to, us and others, that if one of those is the best solution to improve representation within the nation, I think you have every confidence of taking it, adopting it, and that in the event it is appealed, it can be defended. We're not saying one is better than the other, they achieve different things, but if, for whatever reason, whatever you choose is appealed, we believe that it could be defended at LPAT if it came to that. Can I just build on that, being that, again, you in your report it shows that in the 5 principles, the second option has like you write, highly favorable or yes. Being that we hit all 5 on the second option and only 3 in the first one, wouldn't it be a little bit harder to defend taking option 1 versus option 2? Well, harder to defend if you simply take the principles as the only things to consider. And that's why we've tried to make it clear in there, and if I didn't, I can repeat it. What we're saying is we are going into option 1 knowing that the population principles are not met, but we are placing the highest priority on the community of interest principle. And it's not that they are, in other words, you're doing it, let's say, knowingly. You are conscious of the fact that if you pick option 1, it will not meet the defined population principle, but it is defensible in the context of the other principles. And the language is in there. I don't have it right in front of me here, but the idea is that you're never going to meet them all, but if you need to vary, if you need to step away from one of those principles, you need to do it in terms of helping it meet another important principle. And in this case, it's meeting a principle that was very clearly articulated as a priority. So, yeah, it's not as perhaps as black and white as it might be, but it's not saying you cannot defend it. If it were not for this kind of, if it were picking it just because, for lack of that other concern, I think you'd have a problem if you just deliberately picked something that was unbalanced without any other fallback, if I can call it that. That's a bit weak, but without another justification. I guess what I would try to say is that I believe you could justify before LPAT and anywhere else, you could justify picking option 1 because of the message of community of interest. It's Marie Noel from Ward 1. And of course you did not include in that assessment any other things than the guiding principles. You didn't include, for example, the cost, if there would be No, we did not deliberately. That was not something that we felt it was appropriate for us to include in there.
I think our sense, though, is that the cost to the municipality is not a significant barrier, if I can call it that. Yes, there's a cost, but in the context of achieving a better system of representation, the cost of an additional 2 councillors, I think is again, I don't have it in front of me. I don't think it ought to be seen as a barrier to making that kind of move. You again, members of council may choose to say we don't wish to spend the extra amount to do that. We'd rather live with the imbalance that's there in option 1. So again, we're not saying you must do it, but we are not we're not there to tell you that it's an expenditure you should not make. We believe that in the interest of a fair and democratic system, it's, and I don't want to downplay it, it's a relatively small price to pay to get that kind of representation for your community. Yes, but it's also, when it comes to decision making, certainly one area that you need to look at in terms of the impact of adopting one option or the other, right? And you're perfectly free to apply those kinds of perspectives on that, yes. Okay, anything else? It was very good, by the way. I'm very glad that you looked at the, you included guiding principles that are fairly clear, and that it was, but it also gives a more complete picture for each of the options. And that was the idea here, of course, not knowing that I wouldn't be there in front of you today, of course, when we put this together and along the way, but that is a sense, that report is for you as members of council, and I hope the rest of the community to take the time to read through and understand how we got to the suggestions we made. You may not agree with them, but I hope, and I appreciate the comment that you know why, if you make one or the other of those choices, you know what you're getting. You know what's been taken into account, maybe not the cost part, but you know what's been taken into account from the point of view of representation to give you a choice that we believe is in the best interest of the municipality. Okay. Don't chose? Anything else? Well, I guess that concludes it. Now that report is going to be public, so It's public now. public, and we'll get some more feedback from the community. We'll be waiting for that. All right, and again, all the best with that decision. You know who you know what you will listen to and what will influence your final decision. But we hope we've given you something you can work from, a base to work from in making that decision. Okay. Well, thank you. Thank you. For the report. Well done. Thank you. Thank you. Thank you now. Okay, thank you, Bob. Very much. Right, thank you. everybody. Bye, Eric. Bye-bye. Bye. Okay. Monsieur le maire, on n'avait pas accepté les procès-verbaux. Non, c'est vrai. On n'a alors, pas fait 5. 5 heures. Ouais. On va retourner là. Oui. Ok. Il y a des additions là-dessus. Oui, alors, qu'il soit résolu que le procès verbal de l'Assemblée suivante soit adapté tel que présenté. Procès verbal de la réunion ordinaire daté le 29 juin 2020. Proposé par Oui. conseiller Armentier et appuyé par Oui. ok, conseiller Ford. Ok. Tous d'accord? Oui. Adopté. J'avais une résolution pour le Recevoir. rapport, Pour le 7 points. 7.1. Oui. Ouais. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport final sur l'examen des limites de quartier tel que présenté par Watson et Associates Economists Ltd. Le 13 juillet 2020. Proposé par Oui. conseiller Mainville et appuyé par Oui. conseiller Briard.
OK, merci, adopté. Là, on est rendu à 7.2. C'est des taxes à recevoir. Vous avez vu le tableau. C'est bien ça, madame? Oui. OK. Oui. Avez-vous des questions là-dessus? Il y a une petite variance, c'est sûr, c'est le montant d'un année à l'autre. À peu près de un petit peu moins de 200 000. 183. J'aurais pensé que ça aurait été plus que ça. Courante, j'ai fait sortir le comparable 2018 à 2019 pour la même période. Il y avait eu une augmentation de 25 000. Donc, si on se compare avec ça, ben là, vous avez sauté avec, c'est quoi, 100 000, je crois, j'ai pas le rapport devant de moi. Donc, il y a eu une augmentation probablement due au COVID aussi, que les gens n'ont pas payé, mais c'est quand même assez bon pour... Non, comme une variance de 183 000, je pensais que c'était pour être plus haut. Moi aussi. Beaucoup de paiements qui ont rentré pour la date du la fin juin. All right, good. Good, c'est bon. D'autres questions là-dessus, membres du conseil? Non? Merci, OK. Ça, il faut recevoir son rapport. Qu'il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport sur les taxes à recevoir en date du 7 juillet 2020 tel que présenté, proposé par Oui. conseillère Mantier et appuyé par Oui. conseiller Fort. OK, moi je vais quitter la réunion si vous n'avez pas OK. d'objection. OK, merci Non. Cécile. T'as du monde à prendre soin. Oui, OK, bye. bye bye. Bye. Monsieur Laflèche, 7.31. Le Est-ce que premier- c'était pour moi ou... Oui, monsieur Laflèche. C'est ton rapport pour les dépôts de déchets dangereux. Ah oui. Alors, c'est le rapport ASB 07-2020. On proposerait de réouvrir les dépôts dangereux le 8 et celle d'ici. Avez-vous une objection? Ben, la recommandation, monsieur Deforge, que les dépôts demeurent fermés, mais ça, je l'aime pas celle-là. On Je vais laisse le réouvrir ça. rapport, François. Hein? Je peux l'enlever dans le rapport. OK. Vous voulez. C'est bon. Mais, Ouais, parce que ça porte la condition, ils disent d'ouvrir le 18 juillet, puis après ça. Non, j'ai parlé avec Daniel tantôt. ben, il aurait dû dire la recommandation plus favorable que ce qui est écrit. Faites simplement mettre dans votre résolution que les dépôts dangereux seront ouverts le 18. Oui, c'est Ouais. fait. All right, c'est bon. Parfait. Excellent. Good. C'est très bon, ça, il y en a là-dessus. Oui. À partir du 18 juillet. D'accord. Alors qu'il soit résolu que le Conseil approuve la réouverture des dépôts des déchets ménagers dangereux à partir du 18 juillet 2020. Proposé par Oui. conseiller Forgue et appuyé par Oui. conseiller Mainville. OK, tu es d'accord? Mhm. OK, good. Après ça, une servitude pour une zone d'atténuation au dépotoir de Fournier. Oui, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez lorsqu'on avait pris une zone d'atténuation à Saint-Albert, sur le terrain des Rosiers. On avait fait ça l'automne passé pour le dépotoir de Saint-Albert. Alors, c'est la même situation qu'on vit à Fournier. C'est pour agrandir justement la zone d'atténuation, l'autre côté du chemin, si vous regardez l'annexe 1, avant que ça tombe dans le cours d'eau. On a déjà approché les gouttes, le terrain est déjà repassé, eux sont d'accord, ils ne font pas vraiment rien. De toute façon, écoutez, dans l'ensemble, il y a des réparations, là, si jamais on aurait besoin d'aller faire des tests pour remplacer la culture qui existerait sur le terrain ou des dommages. Comme je l'ai dit, c'est juste au cas. C'est une zone plus grande d'atténuation que le ministère nous avait demandé. Alors, c'est la même chose comme qu'on a accepté au 452, là. Monté-Guérin, pour le dépotoir de Saint-Albert, mais là, on le fait pour notre dépotoir de Fournier. Aviez-vous des questions? Comme ça c'est juste pour prévention. Parce que sur le bord du chemin de la concession 15, les puits ne démontrent pas que c'est rendu là.
Exactement. C'est le ministère qui veut Le l'avoir ministère, en c'est- secret de... Attention. Faites le camp. Mais on n'est pas en danger immédiat, c'est sûr. Non, il n'y a aucun problème en passant. Tout est parfait, c'est comme je l'ai dit. Et les gouttes sont d'accord, alors. Bien faire. OK. Merci, M. Laflèche. OK, alors on a une résolution ici, qu'il soit résolu que le Conseil autorise le maire et la greffière de signer l'entente de servitude pour la zone d'atténuation des contaminants pour le dépotoir de Plantagenet-Sud avec le propriétaire du terrain en question, proposé par Oui. conseiller Mainville et appuyé par Oui. conseiller Armentier. OK, good. Tout le monde d'accord? Oui. C'est bon, OK. Un 7.4, j'avais reçu un courriel de Aimé vendredi le 10, hein? Que Oui. La FAFO. OK, c'est qui présente ça? Alors, c'est qui va parler de ça? Est-ce que Benjamin est à l'appareil? Oui, je suis présent. Bon, c'est parfait. Loud and clear. Tout à fait. Mets pas grand bruit, toi. Vas-y, Benjamin. Bonjour. Merci. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur les conseillers, madame la conseillère. Je vous présente le rapport FC04 2020, le rapport préliminaire pour faire la demande de subvention au programme FAFO 2020-2021. Donc, un peu comme les vidéos promotionnelles que nous sommes en train de mettre en œuvre pour vidéos promotionnelles de la municipalité, c'est le même programme de financement, mais qui s'appelle pour l'année 2020-2021. Donc, on souhaite aviser le Conseil de nos intentions de déposer une demande de subvention pour la session qui va prendre, qui est en cours jusqu'au 5 août. Puis nous sommes venus avec l'idée d'évaluer le projet au volet communautaire et culturel pour mettre en valeur la francophonie ontarienne et sa compréhension à son égard. Donc c'est un projet qui est visé sous 2 étapes. La première consisterait à faire un inventaire des chemins de croix, des croix de chemin, qui sont à travers la municipalité de la Nation. Donc un inventaire du patrimoine, puis donc une localisation d'où est-ce qu'ils sont situés, leur état ainsi que leur historique. On pense faire appel au service du village d'anciens franco-ontariens pour devenir partenaires avec nous dans le projet, étant donné qu'on juge qu'ils ont une expertise au niveau historique, puis c'est une compétence, je pense, qu'on pourrait partager. Donc avec contacter Robert Laplante à cet égard-là. La deuxième facette du projet serait en développer une campagne marketing, puis de favoriser sa compréhension, donc diffuser un certain nombre de croix de chemin qui ont été identifiées avec leur histoire, soit construire une application mobile et liée avec les circuits existants qui sont dans Prescott Russell. Donc, je pense que tout le monde a connaissance des pas du vélo. On a également un bon nombre d'entreprises agro-touristiques puis des circuits de vélo dans la région. Donc, ça serait de s'associer avec Tourist Prescott Russell pour joindre l'addition, si vous voulez, des différents croix de chemin qui sont disponibles à travers la région pour leur faire la représentation. Donc, ça serait développé avec un projet également avec Tourist Prescott Russell. Puis, à ce moment ici, on est à un niveau encore préliminaire. On souhaite vous consulter à savoir c'est quoi l'état de la situation. On pourrait faire demande pour avoir 80% du financement qui nous est offert. Donc, puis le projet pourrait avoir une valeur totale qui ferait en sorte que la municipalité aurait simplement, dans le scénario, si on va à la limite supérieure, le maximum qui serait à débourser serait de 12 500 $. Maintenant, à ce point-ci, il a été référé qu'il y avait de l'intérêt dans le canton d'Alfred Plantagenet, qu'il y avait des différents
croix de chemin qui ont été restaurées au cours des dernières années. Ils ont eu l'année passée. Donc, il serait possible de faire un partenariat également avec le canton d'Alfred-Plantagenet pour développer l'historique, puis également en faire la promotion, qui nous permettrait peut-être de partager les coûts. Donc, c'est 3 scénarios que nous évaluons présentement, puis qu'on souhaite avoir votre idée, un coup du conseil, voir où on s'en va. Donc, la campagne, si vous voulez, pour prendre une demande est jusqu'au 5 août. Puis après ça, la mise en œuvre du programme serait du 15 au 30 mars 2021. Donc, on a consulté la conseillère du PAFO, puis il y a un degré d'ouverture intéressant pour le projet qu'on rumine présent. Est-ce que vous auriez des questions? Combien de croix, tu penses, dans la municipalité y a-t-il? Ça, c'est une bonne question. J'ai travaillé, si tu me permets, Benjamin, j'ai travaillé avec Benjamin pour tenter de développer ce projet-là, puis aussi de voir aller chercher des partenaires. On ne sait pas. Moi, écoute, je sais qu'il y en a une dans 7. Il y en a une dans chez Mme Lalonde, là, la concession Fournier en allant vers Plantagenet. Il y en a une là. Il y en avait une dans 16, au point de 16. Ils veulent en bâtir une dans 8. Moi, je penserais je suis sûre que dans le coin de Saint-Albert, il y en a. Il y en a une à Limoges qui ont emmené au pas gagnant. Moi, je croirais qu'il y en aurait au moins une douzaine. Puis il y a peut-être d'autres sites aussi où. Au coin du Resto-Parc, en face du Resto-Parc, c'est ça que c'est, là, la grosse croix blanche? Oui. C'est ça, Ouais. c'est des croix de chemin. Puis on fait attention pour ne pas dire des chemins de croix, parce que c'est différent, chemin de croix de la croix de chemin. Et comme vous savez, l'année passée, le conseiller Ian Walker du canton d'Alfred-Plantagenet, lui, s'est donné comme mission justement de remettre en bon état ou de reconstruire des anciennes croix de chemin. Puis l'idée derrière les croix de chemin, c'est pas autant ce qui intéresse les gens, oui, c'est de la voir, mais c'est plutôt l'histoire derrière la croix. Pour quelle raison est-ce qu'elle a été bâtie? Puis, alors, de combiner ça avec Popsilo aussi, dans le but de créer des attraits, un attrait pour la région. Puis les croix de chemin, c'est vraiment spécifique à l'est puis au nord de l'Ontario, parce qu'il n'y en a pas ailleurs en Ontario. Il y en a beaucoup au Québec, puis au Québec, ils sont répertoriés. Nous, on a, puis on a ça parce que c'est typiquement canadien-français, hein, diriger les croix de chemin. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a, puis qu'on a pas mal, je pense, je dirais, d'Alfred-Plantagenet, puis dans la nation, qui vaut la peine d'être protégé comme patrimoine. Ce projet-là, ça nous donne la chance de faire ça, de les répertorier, d'avoir quelqu'un qui va aller documenter ces croix-là, puis rendre les histoires intéressantes. Et troisièmement, le PAFO contribue jusqu'à 50 000 dans l'un ou l'autre des volets. Puis le demandeur en paye 20%. Alors, si on a un projet total, disons, de 75 000 ben eux, ils payent leurs 50, puis les municipalités se divisent. Puis je sais que, en tout cas, je sais, je fais attention, là, dans mes discussions avec le conseiller Walker, c'est ça que lui a un intérêt, il aimerait voir qu'on puisse, la même chose puisse se faire dans le Alfred-Plantagenet. Puis ce serait avantageux pour les deux municipalités, dans le sens que ça renforce le projet aux yeux du ministère, qu'on a deux municipalités qui le font ensemble, et aussi ça renforce le circuit. Parce que l'idée, c'est de faire un circuit qui va aussi encourager des arrêts près des croix de chemin dans les centres agrotouristiques, alors que ce soit
la ferme L'Artisan ou le domaine d'Iverger-Clérou ou la ferme de Rouen, il y a des arrêts qui se font là aussi. Parce que ça, c'est une des choses avec laquelle on a plus de difficultés, c'est d'attirer des gens, mais qu'il y a quelque chose à faire aussi entre ça. Alors, on s'est dit que c'était un projet qui allait, qui largement serait payé par le financement du PAFO. Puis le 20%, si le canton d'Alfred-Plantagenet sont intéressés, ça c'est quelque chose qu'on pourrait diviser entre les deux. Puis, je sais pas, d'Alfred-Plantagenet, j'imagine qu'il y en aurait peut-être. Il y en a une à Tredouel, c'est celle qui a venu Nicolas l'année passée, après ça. Ah, il y en a d'autres, il y en a plusieurs d'autres. Puis, le conseiller Walker, je pense qu'il y aurait peut-être au moins une dizaine. Puis, comme vous savez, une des choses qu'on nous reproche, puis une des raisons pour lesquelles on voulait créer un comité du patrimoine et de la culture, c'est que comme municipalité, on ne fait pas grand-chose pour valoriser notre patrimoine ou le protéger. Puis, je veux dire, c'est juste qu'il y a bien des priorités, puis bien souvent, celle-là, ça finit par jamais être une priorité. Là, on a l'occasion d'aller chercher des fonds. Je veux dire, c'est vraiment minime là, ce qu'on aurait à contribuer. Puis, on serait en mesure d'avoir tout un inventaire de nos croix de chemin, d'avoir l'histoire, puis aussi d'avoir une application pour que quand tu vas visiter, tu arrives à la croix, sur ton téléphone, tu as tout l'historique de pourquoi ça a été bâti. Puis je pense qu'il y a des histoires vraiment intéressantes derrière chacune de ces croix-là. Il y en avait une au coin de chemin Mainville, ça fait 30 ans qu'il n'y a plus là. Wow, tu vois. Je pense que là aussi, ce serait même celle qu'on sait. Puis l'autre chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'on invite la population à participer à ça. Parce qu'on leur dit, dites-nous si vous connaissez une croix de chemin qui a disparu ou si vous en avez une près de chez vous. Puis vraiment les impliquer dans rédiger l'histoire de la croix. Là. Alors, c'est un projet qui se fait, ça peut se faire, tout ce travail-là, parce que la difficulté aussi, c'est qu'il faut le soumettre le 5. Puis, ouais, et puis, aussi, on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Mais je pense que ça peut se faire assez rapidement. Puis, je pense qu'on a des bons partenaires qui seraient prêts à travailler avec nous là-dessus. OK, good. Merci. Petite résolution, oui. Monsieur le maire, attendu que le Conseil supporte l'initiative de répertorier le patrimoine culturel des croix de chemin des silos dans la municipalité de la Nation ainsi que sa mise en valeur, qu'il soit résolu que le Conseil approuve que le personnel applique pour la subvention auprès du programme d'appui à la francophonie ontarienne, volet communautaire et culturel 2020-2021, et aussi qu'il soit aussi résolu que le Conseil appuie l'initiative de faire appel à des partenaires dont le canton d'Alfred-Plantagenet afin de réaliser ce projet. Proposé par? Oui. Conseiller Armentier et appuyé par? Oui. Conseiller Mainville? OK. Tous d'accord? OK, adopté. Prochain item. 13. Compte payable. Oui. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu'au 15 juillet 2020, pièce justificative numéro 13, 514 775,84 $. Proposé par? Ben. Merci, M. Mainville. Merci. Conseiller Mainville et appuyé par? Oui. Conseiller Veillard. OK. Tous d'accord? Oui. M. Une Mainville, chance, d'accord? t'es là. Ouais. Une chance. Encore un autre 2 ans comme ça. Sinon, il n'y aura aucun chèque. OK. Prochain, c'est le rapport des rapports mensuels Bureau de santé de l'Est. Mais c'est le seul rapport qu'on a. Vous allez voir qu'à Plantagenet, Pinecrest, c'est fini, là, la fête flambée. Et puis, juste pour dire, à Limoges, le foyer Saint-Viateur, il y a eu des commentaires dans les médias. Une épidémie à Saint-Viateur. Une personne. Une personne. Puis c'était un employé. Des fois, les médias
exagère un peu. Thank you. Ouais. Correspondance. La première partie, c'est les... excusez, magnifique. Les ministères. Après ça, les gouvernementales. Y a-t-il quelque chose que vous voulez parler là-dessus? OK. 16.2 d'abord, c'est les associations groupes privés. Pas rien que vous voulez discuter? OK, good. On va recevoir la correspondance. Oui, qu'il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l'ordre du jour 13, du 13 juillet 2020 soit reçue, proposée par Oui. conseiller Fogg et appuyée par Oui. conseiller Armentier. Merci beaucoup d'adopter. L'événement à venir, on ne fait plus rien. Celle-là est plate depuis quelques mois. Ouais, ça fait un bout, là, que c'est... Bon. Ah ben là, est-ce qu'ils ont dit combien de personnes elles pouvaient être Oui, ils ont dit en dedans, tu pouvais avoir jusqu'à 50 personnes maintenant. chez vous dans ta maison? Oui. Ça va chez vous. Ça va chez vous. Des rassemblements. Non, ça va chez vous. Des rassemblements en dedans, 50, puis dehors jusqu'à 50. Il faut que tu respectes encore la distance. Oui, oui, mais dans le nouveau garage, je pense de M. le maire, là, moi je pense que ça se ferait Ben, facilement. Sais-tu quoi? Il y a eu des essais. On l'a essayé. Ah bon? Mais il nous en a pas parlé. Depuis ce temps-là, le gaz n'est pas cher. Là. Il nous en a pas OK. parlé. D'abord, règlement conformité procédure. Oui, M. le maire, je voulais juste qu'on approuve en public le rapport de Mme Maisonneuve. Maisonneuve. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle que décrite. Non, c'est approuve telle qu'amendée. La recommandation telle que décrite dans le rapport F16-2020 soumis en huis clos le 13 juillet 2020. Alors, proposé par Oui. conseiller Brière et appuyé par Oui. conseiller Mainville. OK. Merci, t'as adopté. Là, on va faire le règlement conformité procédure. Salut! Alors, qu'il soit résolu que le règlement numéro 72-2020 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion régulière du 13 juillet 2020 soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par Oui. conseiller Fogg et appuyé par Oui. conseiller Brière. Et puis, l'ajournement. À 15h36. 15h36. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 15h36, proposé par Oui. conseiller Mainville et appuyé par Oui. conseiller Fogg. Et voilà, c'est fait. Alors, je vais fermer notre